let's now we are going to learn about the point Huygens principle. Then what is the statement of Huygens principle? The principle can be stated as each point on a wavefront acts as a secondary source of light. Then look at here, this is the source of light. Consider this is the primary source of light, and this primary source of light emits the primary wavefront. AB is the primary wavefront at time t is equal to 0. Then each point on a primary wavefront acts as a secondary source of light. That means here all these points acts as the secondary source of light. Then secondary source of light emitting secondary light waves called wavelets in all directions, which travels with the speed of light in the medium. All these points on a primary wavefront acts as a secondary source of light. Then this secondary source of light emits the secondary wavelets in all directions, which travels with the speed of light in medium. Then when we draw the tangent on this secondary wavelets, then here forms a new wavefront A dash to B dash in time t. So here the distance between two wavefront A to B and A dash to from A to B to the A dash to B dash is Vt. So here from A dash and B dash is the new wavefront. The new wavefront can be obtained by taking the envelope of these secondary wavelets travel in the forward directions. So the wavelets traveling in the backward directions are unaffected. Look at here, the wavefront only the wavefront travels only forward direction. Wavefront हा forward direction travel होतो, backward direction travel होत नाही. Why? Because of the backward wavefront is rejected, because we know that the amplitude of the secondary wavelets is proportional to 1 half in bracket 1 plus cos theta. When we consider as the light wavelets travels along a forward direction, then angle theta it will be 0, then amplitude it will be 1. When we consider as the wavelet travels backward directions, so here the theta 180 degree. So the cos, we know that the cos 180 is minus 1. At that time the amplitude it will be 0. So the backward wavefront is rejected. Next point is that Huygens construction of the spherical wavefront. This is a spherical wavefront. Consider a known position of a spherical wavefront at time t is equal to 0 as PQRS. According to the Huygens principle, as soon as the wavefront is formed, every point on this wavefront will act as a secondary source and will start emitting secondary waves. Look at here in this figure. Primary source emits the primary wavefront. From this primary wavefront acts as a secondary source of light, and this secondary source of light emits the secondary wavelet in all directions, travels with the speed of light. So here to determine the position of wavefront after time t, we have to draw a sphere with every point on the surface PQRS as the center and radius equal to Ct, where c is the velocity of light. Look at here. Here c and here we both are having the same meaning. This wavefront will represent a secondary wavefront. Draw a tangential surface P dash Q dash R dash S dash to this sphere.
The surface P dash Q dash R dash S dash represent the position of the wavefront after time t. It is also a spherical wavefront. Here, this is the source of light. This source of light emits the primary wavefront. This is PQ. Then at initial time t is equal to 0, then all these points on wavefront acts as a secondary source of light. Then all this secondary source of light, from this secondary source of light emits the secondary wavelets going through forward directions. When we draw the envelope or tangent along the secondary wavelets, then forms a new wavefront P dash Q dash after time t, considered as capital time t. So here the distance covered by the wavefront from P to Q up to the P dash to Q dash, it will be Ct. Huygens construction of the plane wavefront. Consider a plane position of the we consider a known position of the plane wavefront at time t is equal to 0 as PQRS at time t is equal to 0. According to the Huygens principle, as soon as the wavefront is formed, every point on this wavefront will act as a secondary source. Every point on this wavefront acts as a secondary source and will start emitting secondary wavelets. To determine the position of the wavefront after time t, we have to draw a sphere, so with every point on the surface as the center and radius equal to Ct, where c is the velocity of light, then these spheres will represent, all these spheres represent the secondary wavefronts. Draw a tangential surface P dash Q dash R dash S dash to this sphere. The surface P dash Q dash R dash S dash represents the position of the wavefront after time t. It is also a plane wavefront. This is source of light. Source of light emits the plane wavefront. PQ is the primary wavefront. Then primary wavefront, each point on primary wavefront acts as a secondary source of light. Look at there, this circle represents the secondary source of light. But here, the secondary source of light emits the secondary wavelets. When we draw the tangent along these secondary wavelets, here forms the envelope P dash Q dash after time t. So here the distance between Q to Q dash, it will be Ct. Let us see reflection at a plane surface. म्हणजेच आपल्याला ह्या ठिकाणी angle of incidence is equal to angle of reflection हा लॉ प्रूव्ह करायचा आहे by using this figure. त्यासाठी काय कन्सिडर केलेलं आहे, कन्सिडर ॲज Mn is the reflecting surface and AB is the incident wavefront. ज्यावेळेला वेवफ्रंट आहे ही ए ह्या ठिकाणी पोचेल त्यावेळेला असणारा टाईम आहे हा असेल 0. त्याच वेळेला ह्या ठिकाणी बी हा पॉईंट आहे सी ठिकाणी पोचेल त्यावेळेला आफ्टर टाईम टी. देन बी हा पॉईंट सी ठिकाणी पोचेल त्यावेळेला असणारा टाईम असेल टी. स्मॉल टी इज इक्वल टू कन्सिडर ॲज द कॅपिटल टी. दॅट मीन्स all points along the wavefront AB reach simultaneously on reflecting surface Mn in between the time 0 and t. Then हा point आहे, हा A point आहे, acts as a secondary source of light and it will emit the secondary wavelets. Then here draw the hemisphere, okay, as like a hemisphere. म्हणजेच ह्या ठिकाणी डिस्टन्स कव्हर्ड बाय अ वेवलेट्स फ्रॉम ए टू ई इट विल बी असेल CVT. म्हणजेच ह्या ठिकाणी ही वेवलेट्स आहे ए टू ई हे डिस्टन्स कव्हर करेल त्यावेळेला
असणारा डिस्टन्स आहे हे व्ही टी असेल, त्याच टायमिंगमध्ये बी हा पॉईंट आहे हा सी ठिकाणी पोचणार आहे. म्हणजेच त्या ठिकाणचं ही डिस्टन्स आहे सेम असणार आहे. ते ही डिस्टन्स काय असणार आहे व्ही टी. म्हणजेच ह्या ठिकाणी ए ई इज इक्वल टू काय असेल बी सी. म्हणजेच ह्या ठिकाणी 2 ट्रायंगल्स फॉर्म झाले. ह्या दोन्ही ट्रायंगलची कॉमन साईड आहे ती ए सी आहे. आता ह्या ठिकाणी आपण कन्सिडर करूया आर ए हा काय आहे बघा इन्सिडेंट रेज आहे. ए पी ही नॉर्मल आहे. म्हणजे इन्सिडेंट रे आणि नॉर्मल ह्याच्यामधला अँगल जसा अँगल ऑफ इन्सिडेंट असतो तसा सेम थेअरी आहे ती वेवफ्रंट आणि रिफ्लेक्टिंग सरफेसशी रिलेटेड असते. म्हणजेच काय ह्या ठिकाणी इन्सिडेंट वेवफ्रंट ए बी आणि रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम एन यांच्यामधला सुद्धा अँगल ह्या ठिकाणी आय दिसतोय, दॅट इज द अँगल ऑफ इन्सिडेंट. सेम हिअर आफ्टर टाइम सी टी देन ह्या ठिकाणी आपण द टॅन्जंट ड्रॉ केली. तर ह्या ठिकाणी ए ई ही काय झाली रिफ्लेक्टेड रे झाली. सिमिलरली ह्या ठिकाणी सी एफ आहे ही सुद्धा रिफ्लेक्टेड रेज आहे. दोन्ही रिफ्लेक्टेड रेज आहे त्याच्यामुळं हा रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट क्रिएट झालेला आहे. रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट ई सी हा क्रिएट झालेला आहे. म्हणजेच ह्या ठिकाणी जर आपण कन्सिडर केलं बघा द नॉर्मल ए पी अँड रिफ्लेक्टेड रे ए ई ह्याच्यामधला जसा अँगल आर आहे दॅट इज अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तसाच ह्या ठिकाणी रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट अँड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम एन ह्याच्यामधला अँगल सुद्धा आर दाखवलेला आहे. दॅट मीन्स हिअर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अँगल ऑफ इन्सिडेंट इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. म्हणजेच ह्या ठिकाणी इट इज ऑल्सो क्लिअर फ्रॉम द फिगर that the incident ray, normal and a reflected ray are in the same plane, which is the plane of the paper. This is the other law of reflection. Next, let us see refraction of light at a plane boundary between two medium. That means here we want to prove that स्नेल्स लॉ म्हणजेच ह्या ठिकाणी आपल्याला लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन हा प्रूव्ह करायचा आहे बाय युजिंग दिस फिगर. ह्या ठिकाणी कन्सिडर केले ह्याही ठिकाणी बघा एम एन हा आहे हा सरफेस आहे रिफ्रॅक्टिंग सरफेस. हिअर कन्सिडर टू मीडियम 1 अँड मीडियम 2. मीडियम 1 इज द रेअरर मीडियम and medium 2 is the denser medium. Here same AB is a incident wavefront, then P to P dash is a normal, then here A dash to A is the incident ray, then angle between A dash to A incident ray and normal PA, angle between them is I, that is angle of incidence. Then this incident wavefront will reach at point A, that time t is equal to 0. Then at the same time the point B will at the same time after time t the point B will reach at point C. That means all points along a wavefront will reach simultaneously in between time 0 and t. Then आता ह्या ठिकाणी ए आहे हा काय ॲक्ट होणार आहे सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट अँड सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट इमिट द सेकंडरी वेवलेट्स. पण हे सेकंडरी वेवलेट्स आहे हे आहे सेकंड मीडियममध्ये क्रिएट होणार आहे. ओके, म्हणजे ज्या वेळेला ही सेकंड ए हा पॉईंट आहे हा ईच्या ठिकाणी रीच होईल म्हणजे ए आहे डिस्टन्स कवर करेल फ्रॉम ए पासून ईपर्यंत, दॅट इज द डिस्टन्स ऑफ अ सेकंडरी वेवलेट्स फ्रॉम द secondary source, that is the distance v to t. v2 is the velocity of medium 2 and v1 is the velocity of medium 1. म्हणजेच त्या ठिकाणी ए ई जेव्हा डिस्टन्स कवर करेल लाईट वेव ते डिस्टन्स असणार आहे v2t. त्याच पिरियडमध्ये b2c हे डिस्टन्स आहे त्याच टायमिंगमध्ये कवर करेल v1t.
म्हणजेच ह्या ठिकाणी v2t इज इक्वल टू v1t असेल. बट हिअर द स्पीड ऑफ लाईट इन अ रेअरर मीडियम is greater than speed of light in denser medium. So here is both distance AE and BC are different, but here forms the two triangles ABC and AEC. Then AC is the common side of these two triangles. Now here AE is the refracted rays. Okay, then angle between an AE is the refracted ray and angle between a normal P dash A and A to A in between angle R. Okay, that is angle of refraction. That means here forms the new wavefront, that is a CE, that is a reflected wavefront. So here the angle between incident wavefront, that is AB, and reflecting surface MN, angle between I, as like the angle between incident ray and normal. Similarly here the angle between reflected wavefront CE and reflecting surface MN is the angle R, that is angle of refraction, as like the angle between P dash A and A to E, that is angle of refraction. That means here prove that by using here the sin I. Look at here two triangles forms ABC, and another triangle is that AEC. आता फ्रॉम ट्रायंगल ABC ह्याच्यामध्ये जर आपण साइन आय कन्सिडर केला तर साइन आयची व्हॅल्यू येईल, साइन आयच्या फॉर्म्युल्यानुसार इक्वेशन येईल v1t डिवायडेड बाय AC. आणि दुसरा ट्रायंगल आपण कन्सिडर केला AEC, तर ह्याच्यामध्ये आपण साइन R इज इक्वल टू अपोजिट डिवायडेड बाय हायपोटेनियस, अपोजिट साइड v2t येईल आणि हायपोटेनियस असेल AC येईल. आता हे दोन इक्वेशन्स आहेत, इक्वेशन 7.3 आणि 7.4. ह्या इक्वेशनवरून आपण साइन आय अपॉन साइन आर हा रेशो घेतला तर तो आपल्याला निघेल v1 अपॉन vt. म्हणजेच ह्या ठिकाणी तेच आहे, आपण आहे ह्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो c अपॉन v2 डिवायडेड बाय c अपॉन v1 विच इज इक्वल टू n2 अपॉन n1. म्हणजेच ह्या ठिकाणी साइन आय अपॉन साइन आर इज इक्वल टू मिळाला आपल्याला n2 अपॉन n1. म्हणजेच ह्या ठिकाणी ह्याच्यावरून दोन्ही इक्वेट केलं तर आपल्याला इक्वेशन मिळेल n1 साइन आय इज इक्वल टू n2 साइन आर. Hence here n1 and n2 are the absolute refractive indices of medium 1 and 2. Is the law equation. This equation is the law of refraction and is also called as the Snell's law. Also it is clear from the figure that the incident and refracted rays and the normal to the boundary surface are in the same plane if v1 is greater than v2, that is n1 is less than n2, then I is greater than R.